and will continue to do so everywhere it is required to do so, as we have done in the past. అయితే ఇజ్రాయెల్కి వేరే దారి లేదు. ఖచ్చితంగా మా ప్రజల కోసం, మా భూభాగాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం మేము ఇలాంటి దాడులు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడే కాదు, ఎలాగైనా ఏ దేశంలో అయినా ఇలాగే జరగాలి. అండ్ మేము కూడా ఇలాంటివి చేస్తూ వస్తాము. ఈ దాడులు అనేవి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతాయి. గతంలో కూడా చేశాము, ఇప్పుడు కూడా చేస్తామంటూ కూడా ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఇజ్రాయెల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అఫీషియల్గా వాళ్ళు చేసిన దాడుల గురించి అఫీషియల్గా చేసిన పోస్ట్ ఇది. అయితే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ఇంకో ట్వీట్ కూడా చేసింది. టుడే ఇరాన్ ఈజ్ క్లోజర్ దాన్ ఎవర్ టు అబ్టైనింగ్ అ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇరానియన్ regime or an is a big threat to the state of Israel and to the wider world. ఏదైతే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇరాన్ దగ్గర ఉన్నాయో అవి ఈ ప్రపంచానికే ఒక పెద్ద ముప్పు. సో అందుకే ఒక ఇజ్రాయెల్కే కాదు, ఇది ప్రపంచానికి కూడా ఒక పెద్ద ముప్పు లాంటిది. సో అందుకే మేము దాడులు చేయాల్సి వచ్చిందంటూ కూడా ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఇజ్రాయెల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా ఒక ట్వీట్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇదంతా చూస్తుంటే ఇక్కడ అమెరికా మాత్రం మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే ఈ దాడి మాకు తెలియకుండా జరిగిందంటూ కూడా అమెరికా చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. బట్ గత వారం కిందట కూడా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్తో పాటు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు నేతన్యాహు కూడా వీళ్ళిద్దరు కలుసుకున్నారు. అండ్ రీసెంట్గా కూడా వీళ్ళు ఫోన్లో కూడా ఒక 40 నిమిషాల పాటు సుదీర్ఘంగా కూడా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు. ఇరాన్ ఇంకా అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న విధి విధానాల గురించి కూడా వీళ్ళిద్దరూ చర్చించుకున్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ఇరాన్పై దాడికి ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమవుతుందన్న అంచనాల నేపథ్యంలో అమెరికా అప్రమత్తమైంది. అయితే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై వాషింగ్టన్ ఇంకా టెహరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న చర్చలు విఫలమైతే అమెరికా అనుమతి లేకుండా ఇజ్రాయెల్ తానంతటా తానే ఇరాన్ అణుస్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి చేయొచ్చన్న భయాలు నెలకొన్నాయి. అయితే ఆ భయాలు కాస్త నిజమయ్యాయి. అనుకున్నట్టుగానే ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ పైన దాడికి దిగింది. ఎస్, అయితే ఇప్పుడు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పటికే రష్యా ఇంకా ఉక్రెయిన్ మధ్య ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ నెలకొందో మనందరికీ తెలుసు. ఏకంగా ఉక్రెయిన్ ఎన్నడూ చేయనంత అతి భీకర దాడి, అతి పెద్ద దాడి రష్యా పైన చేస్తే రష్యా కూడా ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉక్రెయిన్ పైన మెరుపు దాడులు చేస్తూ ఉక్రెయిన్ని వణికిస్తుంది రష్యా. సో ఇదంతా జరుగుతుంటే ఇటువైపు పాలస్తీన్ ఇంకా ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ పైన మెరుపు దాడులు చేస్తుంది. అక్కడ పాలస్తీన్ ఇంకా గాజా స్ట్రిప్లో కూడా దయనీయమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఏకంగా ఏదైతే అణుబాంబులకు సంబంధించి ఏకంగా ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు కూడా తను అఫీషియల్గా ప్రకటించాడు. ఏదైతే దాడి జరిగిందో ఆ దాడికి సంబంధించి కూడా దాడిని ధృవీకరించారు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు నెతన్యాహు. సో అనుకున్నట్లుగానే ఈ దాడి జరిగింది. ఎస్, ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు నెతన్యాహు కూడా మాట్లాడారు. ఒకసారి విందాం ఏం మాట్లాడారు. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today,
The Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies try to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again
is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.